Ja, ich möchte euch ganz kurz ein Handmassagegerät vorstellen, Bob & Brad. So sieht das Teil aus. Es baut sich hier im Inneren dann Druck auf, also Massage würde ich jetzt nicht eher dazu sagen, eher eine Kompression, die hier stattfindet und sollte im besten Fall eben die Durchblutung der Handgelenke etwas anregen und eventuell auch bei Arthritis und Co. Abhilfe schaffen, aber am besten immer mit dem Arzt abklären. Ja, wir haben hier 3 Modi, die wir einstellen können. Eine Wärmefunktion, die sich optional ein- und ausschalten lässt und 3 unterschiedliche Stufen. Ein- und Ausschaltknopf, kurz betätigen, Piep ertönt, dann sehen wir hier schon, das Gerät fängt bereits zum Arbeiten an und hier mit der Modi-Taste können wir dann die Stufe, die wir verwenden wollen, auswählen. Es wird umgeschaltet. Und das wird auch signalisiert mit den 3 unterschiedlichen Farben. Das gleiche eben von der Stärke, auch die blaue Stärke, grüne Stärke, rote Stärke, optional wie gesagt die Wärmefunktion. Das Gerät schaltet sich nach 15 Minuten automatisch ab, muss dann wieder manuell eingeschaltet werden. Aufgeladen wird es über den USB-C-Port an der Seite. Ladekabel ist im Lieferumfang mit dabei und hier hört man auch schon die Kompression. Man sieht es hier auch sehr gut. Es baut sich hier quasi Druck auf, wie eine Art Blutdruckmanschette. Man sieht es hier und das Ganze wird dann durch das Luftloch hier an der Seite wieder entlassen und sollte im besten Fall eben eine Erleichterung bei konsequenter Anwendung bewirken. Ja, mit dabei, so nebenbei erwähnt, haben wir noch einmal Handschuhe, die sind dazu gedacht, wenn man zum Beispiel eine Creme aufträgt auf den Händen, dass man natürlich nicht das Innere verschmutzt, dann die Creme auftragen, Handschuh drüber und dann erst in das Gerät hinein, denn das Gerät kann man nicht wirklich reinigen, der Einsatz hier ist fix vernäht, man kann es nicht herausnehmen, im besten Fall etwas auswischen, ja, das ist so ein kleiner Kritikpunkt angemerkt, das wäre besser lösbar gewesen, aber im Grunde, wie gesagt, am besten vorher eben die Hände schön sauber halten, dann sollte das auch kein Problem darstellen. Mit dabei haben wir auch noch einen einfachen Massageroller, wo wir die Fingerglieder einzeln hier etwas behandeln können, sowie einen Aufbewahrungsbeutel für das Ganze. Ja, ganz kurz noch vielleicht zu der Verwendung, wie lange der Akku hält. Angegeben sind circa 2,5 bis 3 Stunden, je nach Modi und wie oft man das Ganze eben hintereinander ein- und ausschaltet. Ich habe in etwa eine Laufzeit von 2 Stunden erreicht, aufgeladen, wie anfangs erwähnt, mit USB-C auf der Seite, wird auch signalisiert mit der LED. Beim Aufladen pulsiert das Licht hier grün. Langsam ist es dann fertig geladen, leuchtet es dauerhaft grün und wird der Akku leer, also eine Restlaufzeit von ca. 9%, dann leuchtet das Ganze rot und das Gerät schaltet sich dann automatisch ab, bis es eben wieder vollständig geladen wird. Ja, das war ein kurzer Einblick. It looks funny. It looks like the Hamburger Helper mascot. There's a few different modes, as indicated by the color. So there's blue, green, and red. My favorite is the blue, and this is the intensity level. And I like the red intensity, which is the highest. So for me, these are my favorite settings. Right now it's completely squeezing my, all around each finger and my thumb. Now it's working my wrist. And it feels like a rock. It's so solid right now. It's squeezing really hard, but it feels so good. It feels like somebody's giving me a very firm
really firm handshake, and it's really nice, especially after spending a whole day on the computer. You can add heat if you want. One thing is sometimes it'll get too warm and your hand will get sweaty inside. And doesn't seem to be any way to take this liner out. So if your hands are getting sweaty, I don't know how you would clean it. So they do give you a whole bunch of these plastic gloves to wear before you slip your hand inside. But these are plastic and they make your hand sweat even more. So what I found works better is a pack of cotton gloves that you can get on here for just a few bucks for a couple dozen. And the cotton gloves go on just as easy and they help your hand breathe a lot better. So you can actually enjoy the heat. And the other thing that I wish it would do was focus more on this part. I wish it would there was a way for it to put more pressure right here. For me, that would be really nice. That would make it a 5-star. But other than that, it's definitely a keeper. Not too expensive. They make a great gift. And I'd be very sad if someone took this away from me. Enjoy.
Okay, so if you have a watch, I recommend you taking your watch off because it's not gonna go in there. But I've been using this for about 30 minutes now, and I gotta tell you, this really works. I mean, my hand, it's like one of those chairs at the mall that you know, you pay $5 or $10 and you sit and it massages your whole body from feet to your neck and everything in between. And this does the same thing for your hand. It's the best way I can describe it. So it's massaging my hand right now through my fingers. It's going through my palm right now, and it's compressing it, and it's really nice. It's really nice. It really does give it some relief from my day-to-day typing. This is really nice. I was expecting quality, but this is beyond what I was expecting. So I can really recommend this for sure. It's really nice. And it has different modes as well, so I'll be trying out all the other modes, but for now, this is pretty good. This is really good. So I'm happy with my purchase. This is the Bob and Brad HandSpa Pro Model H50. It's pretty well made from what I can tell. The outside is very nice and soft. It's like padded. The charging is via USB-C, which is great. It's not one of those old style micro USB or anything like that. And it's very, very easy to use. Once it's charged, just put your hand in and turn it on. You can change the modes. There's 3 different modes and 3 different intensities, and you can heat as well while you're doing it. And it's kind of like one of those massage chairs that you sit in. There's like airbags inside that inflate and deflate, and it feels pretty good. You can walk around the house with it while it's running, and it's super quiet. Right now it's running, and you just hear like a faint whirring noise, and then the kind of the air going in and out. But it feels good, and seems very well made. So, this is pretty good. It's very powerful. But it gets pretty hot, to be honest. Definitely puts a smile on my face just with the pressure, because it's pretty powerful considering I borrowed someone else's, and so I had to go online and find one, and I chose this one, and I haven't peeled off the sticker yet because it says the instructions. I keep reading them, but yeah, loads of power, loads of pressure, gets pretty warm, and then there's like 4 settings, different modes. So yeah, very happy. Very happy. Worth it? Definitely. I don't normally write reviews, but I had to just write one now because it's that good.
I also want to show, because maybe I'm the only person who wondered, does this work on both hands? So this is my left hand going in. So my left hand would go this way, and then, as maybe some of you are smarter, my right hand goes in this way, and it's not a problem that these controllers, depending on which hand, so right hand, obviously, if this is my palm down, has the control setting, and when I'm doing it on my left hand, it's on the upper side of my hand. So that's how that works. Turns on easy, pumps up. It's got the heating elements in. There's 3 different, or it's on and off actually. 3 different modes for strength. 3 different modes for the massage. It's nice and quiet. Ganz einfache Bedienung. Hier geht's an. Dann fängt er direkt an, die Luftkissen innen drin aufzublasen. Hier haben wir die Heizung. Dann wird das Ganze noch warm. Dann haben wir hier noch verschiedene Einstellmodien. Eigentlich ziemlich cool gemacht. Wenn man dann hier drin guckt, da sieht man dann, wie sich diese Luftkissen aufblasen.
perfect Swiss roll is very hard to achieve. It should be round, not oval. And then, of course, we want the perfect swirl. Swiss roll sponge is quite valuable, actually.